Bonsoir mes amis. Je suis très heureux de vous retrouver ici parce que nous sommes de retour avec mon ami. Ça fait probablement un mois nous, depuis nous avons fait une vidéo. Aujourd'hui, nous finalement allons continuer notre cheminage. Mais avant de commencer, je pense qu'il faut se rappeler, d'essayer dans le dernier chapitre. Donc, Igor, si tu te souviens de quelque chose, tu peux nous dire ce qui se passait dans le dernier. euh, Donc, mon ami, mais avant, je suis très heureux de voir ici oui, absolument. et je pense que tu as raison. Il y avait probablement à proximité un mois Un mois, quand oui, un nous, mois, un absolument. mois quand nous avons parlé Bible Oui, ces derniers temps. Et oui, euh, au deuxième, oui, je me souviens en quelques informations. Je me souviens que les Hébreux, finalement, est arrivé oui. là, euh, leur, En ou Israël, leur, ou, ou l'Israël, oui, ou l'Israël. Et c'est tout, mon ami. oui, oui, absolument. Ils ont quitté l'Égypte euh, avec Oui, avec l'aide successfully. oui, Absolutely successfully. euh, euh, je ne sais pas comment le dire. Ou tu peux vérifier sur Internet. Est-ce que tu vas, est-ce que tu vas vérifier sur Oui, Internet? oui. Avec succès. Avec Avec succès. succès. Avec succès, oui, ils ont quitté l'Égypte avec succès. Efficacement, Efficacement. correctement. Bon, je pense qu'il faut utiliser avec succès. Euh, Oui, avec succès. Ils ont quitté l'Égypte avec succès, parlait de Moïse. De Moïse on va aujourd'hui de voir ce qui se passe après ce succès. Oui. Donc, chapitre 14. L'Éternel parlait à Moïse, il dit, The Lord said to Moses and said, Uh-huh. Parlez aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Speak to the sons of Israel where they establish themselves, and that they camp before Pi-Hahiroth, between Migdol and the sea, in front of Baal Zephon. It is in front of the place where will you camp, close to the sea. Speak unto the children of Israel that they turn and camp before Pihahiroth, between Migdol and the sea, over against Baal Zephon, before it shall yet encamp by the sea. All right. D'accord. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Pharaoh Pharaoh will say, the children of Israel, uh, they, they are entangled in the country, the desert shut them in. Yes. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness hath shut. И скажет Yeah. фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла. Mhm. Je ne durcirai, je ne durcirai
le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent aussi. Firent aussi. I will endure the heart of Pharaoh, and he will follow you. But Pharaoh and all his army You will follow will them. serve. Yeah, will follow them. But the Pharaoh and his whole army will serve to bring a light to my glory, and Egyptians will know that I am eternal, and the sons of Israel will know that also. Uh, and I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh and upon all his host, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. They did so. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus le service? Um, the king of Egypt was well, it was announced to the king of Egypt that the people had fled. Uh, so the heart of Pharaoh and that of servants changed with regards to people. They said, "What have we done? Letting Israel go, of whom services we no longer." And it was told the king of Egypt that the people fled, and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people. And they said, "Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?" И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян? Yeah. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. And Pharaoh запрягнул карету, and he took his people with him. And he made ready his chariot, and took his people with him. Il prit ainsi son char d'élite et tout le char de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Surtout, il y avait sur tous des combattants. And he took 600 chariots, elite chariots, and all the chariots of Egypt. And there were uh, there were everybody, and on each of them there were fighters. And he took 600 chosen chariots and all the chariots of Egypt and captains over every one of them. Дал 600 колесниц отборных и все колесницы начальников. Mhm, mhm. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. And Arnold endures the heart of Pharaoh, king of Egypt, and Pharaoh followed the sons of Israel. The sons of Israel were left morning, at the early morning, uh, with a high hand. I don't understand what that's supposed to mean. And the Lord hardened the heart of the Pharaoh king of Egypt, and he pursued after the children of Israel. And the children of Israel went out with an high hand. But what is that supposed to mean, bro? Же Израилю шли под рукой. Probably more. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, alliés et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Aéron, vis-à-vis de Baal-Zephon. The Egyptians followed them, and horses, the chariots of Pharaoh, no, horsemen
army reached them, camped Ariath, but the Egyptians pursued them and all the horses and chariots of the army and overtook them, camping by the sea beside Harrieth before all. Погнались за ними египтяне, и это Это бы здесь не про это, вроде напротив, что здесь визави, понял? Он во французскоязычной версии. напротив, yes, yeah, like in front of. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, écrire à l'Éternel. Écriront, probably, right? Crièrent, Écriront, и crièrent. écrièrent. Когда мы там еще раз «ен» читаем в этих случаях, когда это... Когда там он стоит, когда не «е», а он стоит, Все, тогда это да. будущее время. Écrire à l'Éternel. Pharaoh approached, and the sons of Israel raised their eyes, and behold, the Egyptians were on the way to them, before them, and sons of Israel had a great fear and cried to Eternal. Crièrent And when plutôt Pharaoh cried. drew nigh, and when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid, and the children of Israel cried out unto the Lord. Мгм. Ils dirent à Moïse. Ils dirent à Moïse. N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Euh, euh, qui nous a fait en nous faisant sortir des... Мы читали это. It seems like we've read. У меня тоже, ну не проблема, повторим, краски Yeah, нормально. Да, мы читали это, я это тоже понял, ну типа, ну they нормально. said, they said to Moses, uh, weren't there sepulchres without without which we don't need us to death in Egypt or in the desert? What have you done us? And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, uh, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt Да, я понял. us to carry us forth? И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что был нас умирать? Что с нами? Да, да. Ne c'est pas là ce N'est-ce que pas? nous te disions. N'est-ce pas là? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Uh, Isn't we told you in Egypt, leave us to serve to Egyptians, because we would better serve to Egyptians than die in the desert, in the wilderness. It is not this Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians, that than that we should die in the wilderness. Right. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les verrez plus jamais. Moses responded, oh, uh,
Don't be afraid of anything. Just rest, stay in place, right? Watch the, the deliverance that the God will give you today. But the because the Egyptians that you see today, you see them anymore. Moses said unto the people, "Fear ye not, stand still." Yes, stand still. That's a good translation. And see the salvation of the Lord, which He will show to you today. For the Egyptians whom you seen today, see them again no. Но Моисей сказал народу: "Не бойтесь, стойте и увидите, делает вам, ибо египтян, которых вы видите, не увидите вовек". L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. The Eternal will fight for y'all, and y'all be silent, basically. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. L'Éternel dit à Moïse: "Pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et the Lord said to Moses, so why these cries? Talk to children of Israel so that they march. Go. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? So that they go forward. Сказал Господь Моисею, что ты вопиешь Израилем, чтобы они шли. Oui. Je меня болит вообще. Toi, levez ta verge. Нам лучше, может, не Attends ta читать, main но... sur la... Не, нормально, нормально, не, мы работаем. Окей, окей. Toi, levez ta verge. Attends ta main sur la mer, et fais-la. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. You, raise your посох. Attends, вытяни thy hand on the sea, and фен-ла. Фен-ла, я не запомню. Divided. And divided, and the sons of Israel will enter. А, так это вот мы читаем момент, когда они Ну тогда мы, дружище, мы подают. тогда вообще назад ушли сильно. Да, да, сильно ушли. Я могу по истории все посмотреть, когда где мы читали последний раз. Но неплохо все равно французский язык повторяем, не Абсолютно. проблема. И Сейчас я тебе скажу, когда мы читали. Мы на 17-м шапитре, братан. Да, на 17-м. Ну, это дочитаем, ну и ладно. Ну, или можно перейти сразу на 17-й, что париться, раз мы это читали. Мы знаем то, что сейчас он эту тему отделает, разойдется в море, и они пройдут с кайфом. Идем на 17, на 18, то есть мы 17 закончили читать. 8. А я еще думаю, типа, блин, да мне все это знакомо, вот знаешь, дежавю, типа, я это... Oui, absolument. Я еще, типа, думаю, а откуда они их файтят? Они же вот только убежали через море, понял? Я еще так думал, типа, как так получилось, что я пропустил? Да, Они да, же вот да. убежали от них. Да, убежали, опять пришли, да-да-да. Да. Как они их догнали-то? Are you ready? Tu es prêt? Yep. Yep, I'm ready. D'accord. But I'm not sure I will be able to read Yeah, we could read the half. We could read the half. We could read 15. 15%. Let's do it, 50%. man. 50% de ce texte. Oui. Jétro, sacrificateur de Madian, au père de Moïse, après tout ce que Dieu avait fait au peuple, il apprit qu'Israël avait fait comme Israël d'Égypte. Jethro, un priest of me, godfather, no, father-in-law, yes, Moses' father-in-law,
heard that heard everything that God also when Jethro, the priest of Midian, Moses' father-in-law, um, heard of all that God had done for Moses and for Israel, his people, and that the Lord had brought Israel. И услышал Иофор, священник Медиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, да вывел Господь. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Моисея, qui avait été renvoyée. Да, он ее еще здесь в саркофаге за этого похоронил, я помню тоже. Они еще в какую-то гору, там что-то ее в свою жену он здесь похоронил. Да, что-то было, что-то было. Да. Jethro, well father of Moses, took Sephora, wife of Moses, that were sent back. And then Jethro, Moses' father-in-law, took Zipporah, Moses' wife, after he had sent her back. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. He took also two daughters of Sephora, one that goes by the name of Gershom, because Moses had said, I live in her two sons, I'm sorry, daughters. Sons, of which the name one was Gershom, for his и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, говорил Моисей, из земле чужой. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Other, which names Eliezer, because he had told, the God is my father that secures me, and he delivers me the sword of Pharaoh. And the name of father was Eliezer, for the God of my father that he was mine help and delivered me from the sword of Pharaoh. Ah, delivered me from. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Sometimes de in French means from. Yeah. Да. Ну, например, типа part, типа, он, например, отправка от, типа, да, что типа такого. Yeah, yeah. Jethro, no, Jethro. Jethro, beau-père de Moïse, avec les fils et les femmes de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Jethro, Moses' father-in-law, with the sons and Moses' wife, came to the desert where he was camping in the mountain of God. And Jethro, Moses' father-in-law, came with his sons and his wife unto Moses, unto the wilderness, where he encamped at the mount of God. Il fit dire à Moïse. Ah, sorry. Yeah, Continue. problem. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею. И он расположил. Oui. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux filles. He told to Moses, myself, your father-in-law Jethro, I came to you with your wife and two kids, and her two kids. Two sons, yes. And he said, two sons, yeah. And he said unto Moses, I thy father-in-law Jethro. Look at the syntax. Я не уверен, что там рэканье прям. Jethro.
Jeffrey. Послушай на таксист. I, thy father, not am. I, thy father-in-law, Jethro, am come unto thee. Да, Look, I am, but before that there is a great gap. I, thy my father-in-law, father. Jethro, am come unto thee and thy wife and her two sons with her. Абсолютно, Look at абсолютно. the Я хотел, syntaxes. я Really interesting stuff. абсолютно First не, time. абсолютно не английский в современном. Да, Ну, да. мне кажется, что там еще объявление, то есть я твой отец, я твой тесть Джетро пришел вот так. I thy Да, father-in-law. понятно. Но все равно, понял вот этот вот gap, все равно, в котором слова Yeah, вставлены. not Это очень according to интересно, the это на modern в английском English. языке. Yeah. Moïse sortit du vent de son beau-père, ce procès-là, il le baisa, ils s'informèrent réciproquement de leur santé, ils entrèrent dans le tente de Moïse. Moses left uh, 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 just went out to meet father-in-law, right, and did a obeisance, right, like bowed down and kissed him, and um, in return, Если, in есть такое return, слово reciprocate, я забыл, что оно знает на английском. Reciprocate. reciprocate как бы ответить той же мерой. Взаимностью, Да. да. Э, Oui, огромное количество слов с французского. A lot да. of words. They were informed in return of their health or like because of the just just for their health, and they entered the Moses camp. And Moses went out to meet his father-in-law and did obeisance and kissed him, and they asked each other of their welfare. Yeah, should have said, and they came into the. They inquired about their well-being. Yes, Other translation. they asked each other of their welfare. Cicero-like one. Yes, Cicero-like one, yeah. Inquired, like, yeah. Inquired reciprocately about their well-being or something like that. Yeah. Uh, yeah. continue. Donc, Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Moses told his father-in-law everything that God made to Pharaoh and to Egypt in because of Israel, all the suffers that they endured on their way, and how God was with them basically, and how God Help them. Yes, saved them, yes. Save saved them. them. Save them. Yeah, Yeah, yeah. And Moses told his father-in-law. Imagine how we translate that fluently without a problem, bro. That's crazy. And that's Moses told his father-in-law all that the Lord had done unto Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake. And all the travail, actually pretty interesting. But is that used today? Let me see that. not sure really. Travail. But Yeah, it is used. Тяжелый труд, мучительные усилия. Travail. yeah, Travail. yeah. It's. I think Travail. it's just travail. Taken from French correctly. Yeah, actually, I didn't even think of that. Yeah, Yes, pretty good hypothesis. Yeah. it's interesting, man. Travail. Yeah. Uh, what I was reading, bro. I love that that. had that had come upon them. Yeah, had done to Israel, and all the travail that had come upon them by the way, and how the Lord delivered them. Oh my God, I feel so satisfied, my friend, that we are back, that we are fucking back, bro. Absolutely, yes. It's been We are three just back. weeks, 3 weeks almost. Yeah. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël. Il sait qu'il avait délivré euh, de la main des Égyptiens. Jethro
rejoiced. Yeah, rejoiced of everything, of all the good things that God done to Israel, and from what He saved, uh, just for the fact that He saved them. And Jethro rejoiced for all the goodness which the God had Israel, whom He delivered out of the. Иофор радовался о всех благодеяниях. Mhm. Mhm. Oh. Euh, et j'ai trop dit, béni soit. Béni soit l'Éternel. Et j'ai trop dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main des Pharaons, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. J'ai trop dit, blessed, blessed the Eternal's being, that you're delivered in the hand of the from the hand of the Egyptians and from the hand of Pharaoh, that that delivered from the people who are delivered from the uh, hands from the hand of the people of of Egypt, basically. And Jethro said, "Blessed be the Lord who hath delivered you out of the land of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians." Yeah. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand et qui tous les dieux, car les méchancetés des Égyptiens y retombaient sur eux. I recognize now that God is grander than gods, because the то есть méchanceté это не что-то негативное, Ну, превозношение. Возношение. ты про Холокост сейчас Египтян. говоришь? Нет, в одиннадцатом есть слово méchanceté. Я его пытаюсь перевести. Проблема в том, что в английском нет прямого перевода, и в русском нет прямого перевода. Возноситься, и я вижу proudly в английском. Полагаю, что méchanceté это превозношение. Continue. The last one, I think. Я просто думаю, возможно, у них есть какой-то корень похож. Давай проверим просто. А чекни, что такое méchanceté. Вообще нет. Все с механикой, механическое. А А посмотрим я, перевод, просто мне а если интересно просто реально. гуглить? Méchante. Méchant это типа Euh, плохой. Вот я. так вот, это caractère comportement d'une personne méchante. Давай 12 это читай. И, кстати, еще я что задумался, мы опять видим здесь «est plus grand que tous les dieux». То есть не один бог. Да, да. Здесь уже говорится об Много. этом утвердительно. То есть уже без коннотаций. Именно это имеется в виду, то, что наш лорд, он лучше всех остальных. Without a doubt. Yeah. Может, они имеют в виду, типа, представление богов всех других.
Ну, можно, да, можно можно вилять. Но я все равно буду, да. Ладно, да. Um, and Jethro, Moses' father, oh, Jethro, vieux-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu. Jethro, father-in-law of Moses, offered to God a holocaust with sacrifices. Aaron and all the ancient Israel and all the people of Israel came to participate in a meal with the father-in-law of Moses, in the presence with God, in the Moses. presence of God. По-английски они говорят Mo. А я как сказал? Mose. Спасибо, да. And Jethro, Moses' father-in-law, took a burnt offering and sacrifices for God. And Aaron came, and all the elders of Israel to eat bread with Moses. Репа. Репа это ж, по-моему, meal, типа, понял, как кушать. Да, так и есть. Рыба, да. А почему Bread здесь, and а здесь написано, а здесь eat именно bread. eat bread? Ну, так они, Интересно. мне кажется, они так метафорично сказали о еде в целом, то есть. Да, перекусить, короче, да, я понял. To eat bread with Moses' father-in-law before God. He said this metaphor. D'accord? D'accord, donc je pense qu'il faut terminer Oui, ici. oui, sans Ici, quelques doutes, parce que tout est prêt de tuer et tout besoin de chill. d'accord, oui. Tout besoin de chill. Oui, absolument, oui, absolument. Vous avez marché Oui, et nous allons, nous allons retourner continuons notre chemin. Nous, avons- dimanche, oui. nous, nous allons continuer notre chemin dimanche, oui, sans quelques doutes, mon ami. Absolument, absolument. Donc, merci beaucoup pour votre Merci beaucoup. soutien, pour votre nom aussi. Oui, Donc, à bientôt. à bientôt.